Mzee, sasa unajua it's a new Monday. By the way, unajua mwaka ni kama kidogo imeisha. Mimi kwanza juzi nilikumbuka ati November inaanza, alafu you know us guys who like keeping beards, November is the month that we say hatutanyoa. Do you get something in return? Because I've always been interested to ask somebody with beards, because you make a lot of publicity out of that month. What are the benefits? There are no personal benefits with the no shave November, but there is kuna ka motive kana kuanga. Kagani? Nita confirm ni kagani, lakini kuna ka motive kana kuanga. Inakuanga labda ku celebrate, I think something. There is something that is celebrated by people who keep hair. And other than your identity, kuna mahali unasikia beards zako zimefanya milango zifunguke. It doesn't matter which doors. Milango ya Ngereza imefunguka because of the beards. Saa ingine you know there are people who the opposite gender. Kuna wale wanasemanga wanafurahia. Do you know why? Kifanana na Musa. Do you know before beard gang walikuwa wanafikiria nyinyi ni gangster, ma OGs, bad boys. Then they engage with some of yous and found some weaklings. Wengine ni masquerading na mandevu. Ni weritua na meanywele mingi. Bado ni masofti mbaya kuruka. Wako. So kuna hizo inefficiency also in the beard gang market. Sasa unajua hii wiki is the last week on the month. Yes. This is also a week where there are big levels of humility in the society. Ni nani akona humility kwa society sai? You see the last stretch here, yani kuingia before people are being paid. There's a lot of humility with the people. Siku za mwisho. Watu hata kuongea mbaya inapunguka, maringo inapunguka, mambo mingi, people becomes approachable. You can talk to them, yani bila mambo mingi. Hawasumbui. Unanielewa? It's also the week that people have made resolutions. It's inakuanga ni kama a new year to some people. Jamaa anatafuta ka notebook. Yes. Anajipatia masiku, niko na siku 10 ama 5 ama 6. It's also the week that actually people stick to their budget. Lakini hapa sasa ni tight. Because you have 2000 10 days to go and you know you must spend 200 a day. A mistake. Yes, imeharibu. Imetafanya usiende kazini ama usifanye kitu unafaa kufanyia. But still kuna kuangana kale ka hope ka pale at the back of your head unajiambia for a star to be seen there needs to be some darkness. So unajiambia wacha tu niteseke hizi siku 2-3. No, atikuteseka ni kwa muda. Lakini ni mateso umejiletea. But sasa ile makosa ukujia hapo ni kuanza kucheza na advances sasa. Juu unajua sasa ukijua kama tuseme for example next week nitakuwa na maziwa, naambia jamani aje nipatie hiyo kitu next week ndakuwa unakopa kopa. Jamaa mwingine anamwambia ni next week tu, lipa pole pole. Ile siku ile kakitu inaingia, alafu angalie list ya wale watu uliambia ni next week, unaamua kuwa defaulter wa wengine. Unasema wacha tufanye hii case ama unarusha nusu kwanza. Namwambia ile kitu nilikuwa nangojea haijaingia yote. Wewe shikilia hiyo, alafu nyingine ndakusort pole pole. Lazima ujue kudeal na watu. Unamwambia hata jo Kenya iko na deni mbaya. So relax. Uliona hata juzi the Chinese they actually fined us. Fine. Yes, walitupiga fine as a state. You are kuchelewa. Yes, I think it was costly. It's I think 1.3 billion or something. The fine sababu tumedefault ile kitu ya Mugithi. Should we also employ hizo mafine kwa personal loans na definitely hapana jo itaumiza watu jo. No, utakosana na marafiki. But they are the ones you can explain to that ile kitu nilikuwa na expect ifanyike hakujaenda hivyo. First of all, you must be very careful when you are borrowing from friends or when you are lending friends. Friends. Yes. You understand? Or people you are very close to. Because you need to do it in a way that it does not affect your friendship. Because of that loaning process. Yes. Because what happens mara mingi unapata si wewe ni mtu yangu, nimekuja nimekuomba nipige miti 5, umenipiga. So nikuambia nitakupiga, nitakurudishia Tuesday.
Tuesday inafika hata sikupigi simu na si nini because my expectations is that you will understand. You will understand that. Ukiona kama sijakulipa sijapata unanielewa. Wewe na wewe sasa unaanza kuona Jemuri alikuwa ananiitisha maziwa na nilipi, si ndio? So probably it will be the last time utanikopesha. Ama na pia unaweza amuka uambie watu huyu jamaa mzwai mkopesha. Mimi yako na 1000 zangu 5 na lipi. Anaweza fanya hiyo decision too silently. Yes. Wewe jamaa nilikupea lakini venye nimeona umebehave na hii loan ya kwanza sitawahi shida nyingine itakupata. Yes, that's why unasikianga for friends mtu akikukopa na alipe haraka what they are trying to do ni kama ile ma apps za loan is increasing the limit. Yes. So ndio maana saa nyingine unaweza ona tu mimi nimeitisha mtu maziwa immediately nimwambie saa 7 mzee utakuwa na hiyo maziwa. Sasa ni saa 5 nipatie 2 hours. Na hata labda sitaitumia. Hiyo saa 7 ikifika nirudishe. Ndio nitengeneze yako credit. Inaitwa credit ni hiyo credit score. Ndio unataka kupandisha anarudishanga huyu jamaa. So and also wewe mkopi na mkopeshani. Kuna mzee aliniambia kama mtu ni rafiki yake amuombe deni. So kama wewe ni rafiki yake muomba deni ya 20,000 atakutumia 10,000 na akwambie usinirudishie sababu hataki urafiki wenyu mkozane. And 50% to your problem. Do you know there are people who don't talk to each other because they were good friends but one of them aliitisha deni na kulipa. And you see now it's become very hard to face your friends, even family. Ama unapata ameenda sasa ule ulikopa naye amefungua media house ya kuambia watu venye wewe unakopa. Kuna nyingine ilikuwa media house ilikuwa imefunguliwa kuna pesa mzee alichukua mahali kwa one of his I don't know if it's a step brother or step cousin kitu kama hiyo na ilikuwa imeleta ngori sana mpaka miaka ya uzeeni baadaye media house ilitokea kubwa ndio sana. But why do you need to broadcast? No, because that's what happens. Ukitaka urafiki iharibiki sana, ingiza mambo ya madeni. Inaharibu sana urafiki. Na unajua sasa noma ni ule mtu anavaa kukusaidia sana ni huo urafiki yako sana. You understand? So also there is a discipline of if kama nilikuitisha nikakwambia nitakuletea Tuesday na by Monday niko sure ya Tuesday yaingie, I should be able to call to communicate and tell you by the way what I had promised. Sinikesho I'm breaking the promise. But give me this and this time I'll be able to fulfill. Shida utokea ukidanganya mtu. Ama uassume hata mimi namsaidianga. Kwa hivyo hata yeye aelewe. Hapana. Usiassume hivyo. Afadhali hata uambie mtu fanya hivi, umenipatia hii maziwa na venye kuko hata mimi sijui nitakulipa lini. So kuwe open. Yes, so this guy know you owe him. But once the grace of God will come to you, you will be able to pay him. Na hata utalipa na kaka kitu juu. Juu kuna wengine pia urudisha exact. Hata bado kama maziwa bado imeingia mingi na ulimpatia 5, hata ongezea hata ya kutoa. Mbona unataka uongezewe na wewe? Kama mtu ni rafiki yako ni ka interest tu kidogo tu. Ile tu ya kutoa. Are you running a business? No, it's not a business. Ni ile courtesy. Sasa noma ni kukopa sasa msichana. Kwani kuna watu ukopa warembo. Warembo wao ama ukiona kwanza mrembo anakupatia pesa kuna ka confidence ako nawe sana. Hiyo usijaribu kuharibu. Otherwise ataingiza mpaka CNN, it's risky, BBC, nini kila kitu. Mtu amue nimeamini huyu jamaa anaweza mpea maziwa yangu na atanirudishia na hata si labda si chali yangu ama labda tuko na mambo. Ukibreach hiyo nayo anaingia all blogs, Bloomberg, New York Times, Washington Post. Utajipata mpaka ile ayo ya huko Tanzania. Kuna jamaa amekopa mrembo na hataki kurudisha. Ndio hiyo sasa. So it's just some skills of financial management. The rich people, do you know why the rich continue to grow rich? Because they don't use their money to grow rich. They use other people's money. Lakini pesa yao watu. Ama wewe unafikiria kuna siku utasave mpaka ufikishe 50 million alafu sasa ndio uende ununue sijui nini na uanzishe biashara? Si unifungue sako tuite watu watoe pesa niitumie kuinvest. No. You have to learn the art of using other people's money for business. Yes.
na other people's money si ati mabeste wako Sio pesa ya because you have 10 powerful friends kila mtu muitishe 200,000 upate 2 million we invest. No. Go to a bank, make a commitment, present your idea. Wale watu ambao wanaweza kukimbiza ukikataa kuwalipa. Unanielewa? Ama unafikiria hizi malls na manyumba zinajengwa high rise ni watu hadi wako kuna mtu amesave 100 million ajenge. Ni kujua kutumia pesa ya watu. Financial literacy. Yes. I think kungekuwa tu na kakosi kama hako shule kidogo. Tungesaidia. Unaanza kuelewa I can go to a circle, buy some shares. Sijui kama unaelewa hiyo mambo. Ukibuy shares ikifika mahali fulani you can borrow up to 3 or 5 times depending on your amount. So if you have a capital project, unaweza kufanya vitu kama hizo. Lazima wale watu tumetoka mtaani tujue vitu kama hizo. There's a lot of there are a lot of very many financial products out there in the market. But information ndio watu wengi hawana. Juu hata watu wa zile worth, zile maziwa tulikuwa tunaona ni shares na properties. Mingi, most of them. So unashangaa hizi shares ni nani anauza? Na nitaendea wapi? Bas, get your information. Ziko. There are very many ways to get rich. Na si lazima ukuyatinisha za maziwa mingi. Lakini sisi tunataka ile kila mtu mtaani angalia ile siku ndashika mita ama mita 2 ndafungua kieria kingine watu washtuke jo. Unajua? Lazima ndio maana pia tuna we dare each other. Nikikwambia uruke hapa nikupatie 2 million. Unaweza fanya nini? Ndio tunadeana na vitu kama with expectations of a jackpot will come. No. You see the poor man wait for a jackpot. On lottery. Yes. The rich man knows how to use other people's money to create what they want. Most of the successful businesses you are seeing in this country have been built through loans, through financing from financial institutions and other means. You understand? With plans of how the financial will. Uko na business plan. Mtaani ya maki pata hata hiyo windfall. Niko na idea jo. Budo unajua nini? Nimesikia makinyozi zinakula. Sasa nafungua maeria hivi. Na itaman ke bora ulete madem unacheki alafu wanasoma bado wapigwa massage pale wananyamba. Sasa unajua unafungua hiyo kinyozi master tena kidogo watu hawanyambi watu please unanielewa? Do some research. I have a business plan. Know what are my overheads. Rent itakuwa ni ngapi? Nikiemploy watu nitakuwa na employ watu. How much will I be paying my wanaitwa baba ama nini babas na masus nini haya na mtu wa kuokota pesa. Nimefungua area fiti. How will I get people to know that? Sasa kuna area fiti branding. Watu wanaweza suguliwa mpaka wanyambe. You know you must say you must know all those things. Sasa hapo ndio utasema naweza wekelea ama siwekelei. Uko na you have an idea. Juu kuna tu maswali twingi sana tunakuanga ukipana na mtu kwambia hebu niambie the best idea sahi ya kuinvest nini. Nika wines ama nianze kuuza mapepa. Unajua zile mabag ukiziendea sijui wapi ukiuzia wamama wa soko wananunua sana. Kwanza ukipatana na mtu akwambia buda sasa unajua busy yenyewe fulani nakula kimbia sana. Because that person would not have told you if it was working. He would actually make it so big for himself. It's only them who is running that business. Very few people will share with you hizo information that unafaa grow. Hiyo biashara unaweza ijengaje. Unanielewa ndugu yangu? So you must be careful. But we must know wale watu tumetoka mtaani how do we do XYZ. The information is out there. It's being held by a few. Lazima tuingie hizo manyumba za information ndio pia sisi tuendelee. I think Kenya there is a cash crop we are producing in the world apart from tea and coffee. And miraa. There is a cash crop that we are producing and we need first to tuangalie vizuri sana because it can help us to conquer the world. Has the Ministry of Agriculture come to attention with this cash crop? No. It's not even a department. The Ministry of Agriculture. Hii ni mambo tunafaa tufikirie kama wananchi na tujue tuko talented pamoja. Unanielewa? Barack Obama is a seed from Kenya. Nasikianga mzai wake alikuwa hapa alikuwa ni ukweli. Hiyo story inakuanga ukweli? Yes. Hata amekuja kutembelea nyanya yake, ako na sisters, he has brothers. Nini mambo mingi.
And you see sasa pale UK United Mali ulikuwa. Yes. The first Indian. Sasa Wahindi sijui watafanya nini because itabidi tuwasikize sasa. Such news coming after Diwali. No, Diwali is still on. Diwali is not one day. It's not one day? Yeah. Siku ngapi? Yeah. First of all, Diwali is a celebration brought by the goddess of wealth. Wow. And prosperity. Oh my God. Okay? I need to start celebrating Diwali. I did not know. Huko unajua? Huko unafikiria ni Christmas? Nilikuwa nadhani kuna mtu amezaliwa. Diwali. Yeah? Yes. Ni wakati wa the goddess of wealth, prosperity. Nini mambo mingi? Unajua mambo mingi ya Wahindi bro. And you see, you can still have the God of Jesus Christ. Yes. But also pia uwe na allegiance kidogo na wacha nikwambie huyo Mungu anaitwa aje. Juzi ati anakutakia mambo mabaya. Yes, anataka utajirike. Wacha nikwambie huyo Mungu anaitwa aje. Imagine mimi nilikuwa najua tu Diwali ni kama venye Waislamu upiga mchele siku ya kunini. So Diwali is India's biggest and most important holiday of the year. It's a festival of lights that celebrates the triumph of light. Yes, over darkness, good over evil, and human ability to overcome. Unanielewa? Waje kuna mahali good over evil. Yes. Unanielewa? And waje ni kutafutia ni Mungu mgani akona hiyo. Akona kujua akona jina. Yes, Diwali, the God of Diwali. Lazima akue kwanza ni the female depending on some information that I've seen. Yes. Guys posting about Diwali. Yes. Anaitwa goddess Lakshmi. Yes. Unaona, huyo ndio the goddess of wealth na mambo ya kuprosper. Is the goddess of prosperity and Ganesha, God of wisdom and remover of obstacles. Oh. Okay? So we need to know this Lakshmi baby. Lakshmi, yeah. Lakshmi yani yeye ndo alipewa hiyo obstacles. Yes. Remove of obstacles. Wealth. Yes. Unasikia ni triumph of light over darkness. Yes. Okay? Sawa. Waja turudi, we are not there. I was telling you, Kenya has the ability to control the world because now the prime minister, the newest prime minister of UK, anaitwa nani? Anaitwa Lusak ama ni Lushak? Wewe ni nini? Wewe ni kama sasa hiyo majina. Bana ni jina fulani ya Kihindi hapo, jina true. Gari. Ni Lushak mzee ama ni Lusak? Anaitwa Rishi Sunak. Oh, Sunak. Unanielewa? Mzee yake. Nani mzee mwenye sasa amemzaa? Buda ya Rishi. Alizaliwa pale Kitale. Wewe wacheni. Na wameoperate hapa Kenya kwa miaka mingi. Hii tabia ya Wakenya, mtu akikufa ama akipata cheo mnatokea mnasema huyo ni kijana yangu. Tumemlea hapa kijijini hapa Kitale. Si ndio? Namjua. But I'm telling you the truth, that is the truth. Unanielewa? He has Kenyan roots. So if you look at it, the dynamics, we controlled America. Now we are in the UK. Na tumeanza hizo ni superpowers. Yes, zote mbili. Sasa tunataka tutoe mchina mmoja. Lazima mchina apigwe mimba. Tumalize hii. Na Mkenya tumalize hii we control the whole the superpowers. Alafu Mkenya mmoja akule Murashia. Putin pale kwa Putin. Hapo kwa Putin. Tukue na mtu. Ndio hiyo sasa tukue na aingia hata KGB. Aanze hapo KGB akipanda ranks. Akue muzi. Mossad ni ya wapi? Israel. Kwa hivyo Israel pia tudunge mtu. Pale kwa kina Netanyahu na kina nani hapo. Tukuje hivyo wapi kwingine? We need Dubai. Dubai ni ngumu. Na hii Saudi Arabia mahali tuna hapo ni ngumu lakini we need because sheria nayo hapo inatufunga. Suicide bomber hapa sasa. Sijui tutamuitaje. No, Dubai unajua sasa ukikula kwanza Mwarabu na injulikane. First of all, wacha hii venye watu wanarudingi huko na masanduku. Utafungwa huko na unaweza katwa. Unajua huko ukiiba unakatwa nini? Mkono. Wait, what? Yeah.
ukiiba kitu ya mtu kama that is the penalty. Yes, if you used your hand to steal something, kama ulinichukulia simu, so wanakata mkono. So if you ukikula pia mtu pale utajua venye utakatwa. Unajua ni nini itakatwa sababu hiyo ndio inakukosea. Hiyo ndio inafanya ufanye dhambi. Kama ungekuwa nayo, you will be just be a good person. But so, but we need to have a policy in Kenya because now it's working. I think we're on the right course. Unaniona? Na ndio mimi nataka ni advice. Mkenya yote akipatana na mzungu mahali, panda mbegu. Tuko ndiani. Sawa. Tuko ndiani. Diani tuko wengi. Huko ndiani, akina Wanjiko, akina msiogope. Chukueni mbegu lakini msichukulie mbegu Kenya. Mnaamua mpelekwe wapi? Uko Germany, wapi? The home of that person. Yes, kwanza Germany ninashanganga kwanza why have we not to have somebody of ours rise to the ranks to become. Na hapa Germany, unajua Germany hapa tena pia watu wamefanya mambo mingi. Yes. So we need to be strategic. Unanielewa? Yes. Na tusiogope. Lakini si hapa. Because it is proven if a Kenyan sires with a white person or someone from other countries, they are producing powerful people. Yes, for 2 terms. We had the guy who was controlling the world. The guy who killed Osama bin Laden was born in Kenya. Alizaliwa na mbegu ya Kenya. Are you joking? No, you cannot joke about that. Alafu unaona pale UK wamekuwa wakipata mtu, unajua UK the prime minister imekuwa ni kama quickies. Prime minister. They have had 4 prime ministers I think in 6 years or something. Kazi ya prime minister huko inakuwa gani? Ni kama sasa huyo ndio the head of government. So huyo ndio kama Ruto. Huko ni venye we have a different system of government. Na amekuaje muhindi na ni UK? Wahindi ni wengi huko. Wase wa ako ka accent fulani. Hawako. No. Wako lakini hawajafika. Because jamaa pia ako na maziwa mrefu. Net worth yake unajua ni ngapi? $730 million. Hiyo labda nifanye hesabu mrefu ni convert. Piga hesabu kidogo. Utaona he's not your ordinary guy. Ako na 42 years. He's very young. Unanielewa? So we need to dream harder. But that policy sasa Indian they will by the way Hindi wakiendelea. Unaona hata pale America pale Silicon Valley. Wahindi wengi sana hapo wana control mambo ya technology. Wahindi wako fiti biz. Yes. I think we need one in Kenya. Na pharmaceuticals. We need one in Kenya serious in the higher offices. No, we already have so many. Unataka tupewe mmoja pale State House. Mmoja ndio alikaribia na kusema yeye ni priest wa Hari Krishna. Lakini nani Wajakoya? We need a guy Uluguze of Indian, a real India. Tutakuwa na maswali. Hao wapendi hivyo. Wa Kenya wana operate lakini control yao ni chini ya maji. Yes. Hakuna mtu anakuwa rais kwa inchi na hana relationship na Wahindi. I want to tell you that and you can take it to the bank. Wako serious. Hata kama uwaoni kwa hizo masherehe na kwa party. I'm telling you for a fact. Yes. That's why you are friends with Indians. Of course. Because I know if there is one person I know who has very many Indian friends, it is you. No, you need to be diversified in the friends when you uko nao international. Labda mmoja anajuana na huyo prime minister wa UK. Ama labda ni wao. Na wanaombanga na kidogo unaona mambo ikibadilika nikuambie. I'm doing some activities in the UK. But tunaomba wa Kenya tafadhali mahali huko ukipatana na mzungu Muhindi hakuna maneno pata mimba. Yes, na mahali ama upeane. Lakini mahali tumefeli ni China. Hii madeni yao. You know we just need one guy ajitole. Apige mtu pale higher ranks Communist Party. Aende afanye maneno huko juu. Aende aseme hii loan lazima mukate. Watu. These are my in-laws. Ama ongea na kina Jack Ma wafanye mambo. Hiyo loan ilipwe. Jack Ma hawezi. Jack Ma amefinywa. Kwa nini? Unajua Jack Ma akifanya biashara yake alianza kuwa too democratic.
You can be too democratic. Yes. Akaanza kupata unajua when his business is global. So akaanza ni kama anataka cooperate, ni kama anapunguzia hao wa China. Sasa walimusize mzee, wamemkatakata kidogo. Ndio maana siku hizi atoa hizo motivation mingi. No. He is now just speaking. Now silent. Doing his business. Afanye mambo mingi. Mambo ya kumotivate na kucomment on world matters. Yes. First of all, in the last ilikuwa ni jana ama ni juzi, the Chinese Communist Party they unveiled I think the 6 most powerful men wenye watakuwa wakiruli hiyo nchi. What? Yes, they always do that. But there are so many. Why just 6 guys? You know, those guys are billions. No. Lazima kuna system. It's a communist system. Yeah. So wako na mambo yao venye nafanyika. Do you know in China the Pope ako na agreement na the Chinese government ya nini? On how bishops are appointed in that country. There are bishops in China? Yes. Because according to the Communist Party, religion cannot be above government. Always influence watu kuliko venye serikali na influence watu. Na si mtalaaniwa? No. Hawana hiyo mambo. Hiyo mambo iko hapa Kenya. Tuliletewa na mzungu. Tukaambiwa usifanye hivi kitu inafanyika. Bad omen. Ni uoga. Sasa pale China ndio Pope appoint bishop. Yes. Lazima atume majina. Bishop haezi jinini aje afungue kanisa mahali aite for example Jesus is here ministries. No. And I am bishop so and so. No. Bishop Yingu. No. The state will come. Wajue ni nini wataka kuambia watu kwanza. Wakisikia ni upuzi, wanaambiwa hiyo kitu hakuna. Tutaki. Yes, so there actually the state gives recommendations to the Pope on the kind of bishops that they want them to appoint. Yes. Usitulete mambo yenyu. So in Kenya, if such a thing happened, ati sasa all the bishops around and apostles and prophets and hizo titles zote wengi watapoteza kazi. If the state took charge and it became serious. No, but this is a calling, it's not a job. No, it's okay. The calling is influencing who? The citizens. Yes. Who is responsible for the citizens? The government. Yeah? Yes. If anything happens, kama ile siku watu walienda kujifungia kwa banka, hapo wameambiwa na kiongozi wao ati dunia inaisha in a few. Si ndio? Wakiwa huko kubebomoka wazikwe. Na ni wengi. Hizo mwili zingekuja kutolewa na akina nani? That is. Who could have led the rescue services? It's the government. Si ndio? So the governments need to be aware of such activities. Kama unasema yako ni ya kupeleka watu mbinguni immediately, let's understand the process. Ndio pia kukuwe na insurance. Yes. Kaun jamaa anawekeleanga wananchi mkono wanaanguka. Na serikali pia iwapatie security mkienda some in case adventurous activities. In case you fall down ugonge stairs. Yes. Ama ka step na niro alikuwa ameingia uumie. The government will take care of that. Yes. NHIF si itakushughulikia. Who is funding NHIF? Yeah. Ni serikali. Ni serikali. Wewe unawekelea kidogo, serikali inachukua gharama kubwa. So ni mambo kama hayo. Yeah. That's why China does not want. No, China gambling. Is not a religious state. China actually the higher ranks of the leadership of the communist state, you should not believe in anything. That's why they find everything possible. Yes, you should believe in the ability of making your state a better state for all to live and prosper. Ukileza upuzi ya religion, huwezi panda kwa hizo ranks. Lazima wewe mwenyewe una believe na mambo yako. Na mambo yako. Na your ability to create. Yes. So wako na mambo yao ya venye wanapanga kazi yao. So hapo China, Mkenya tu mmoja akijitolea. Mmoja tu. I think the cost. Actually we need to see a half caste of a Kenyan and a Chinese. Yes. Hatuwezi kwa samoja kibera na manani. Wako chini ya maji sana. Sijawaona. I have not seen. I need to see. Yeah, we look lakini sasa kuna mtu aliniambia
Shinda imeshindikana kuteka wa China hapa Kenya. Ni wengi wanakuja kufanya kazi. First of the conditions kabla wasafiri wanapigwa vasectomy. What? Wakiwa kwa meli? Wanakujanga na meli ama na ndege? Ndege no ukitoka huko umetengenezwa. Ni reversible. Hauna nini? Kama umekuja for 4 years contract hata ukimwaga ufanye aje. That is a government project. Yes, mtu ajaribu kukutega hakuna kitu. Si tufanyie hivyo. That's why unaona tu China. Ama unafikiria yes. Unapita hivi town na na watu wa chinku huko. Kama huang. No, that is one of the things. It's very on rare cases, labda mudosi. Yes, secondly, if they are going to a country, wanaletewa mabebe wao. What? Yeah. By who? Is a system. Kuna plug huku? No, it's a system. One of the guys just come, he's the one who supplies their demands of honiness. The government has a department to take care of the guys who are in Kenya in case wasikie mambo yao kuna mahali. They know some of the guys will get honey. So you show them a place to go when they get honey. You will have and they get serviced by people from their own country. Nationality. Hiyo ndio iko hapa mzee. Tembea Kenya utajua mambo kidogo. Ingia Chinese restaurant. Yes. Na maeria zingine utaelewa ni nini tunasema. Hivyo ndio dunia iko. Pale California, unajua California is a city and yani ni mahali ambapo wale watu ambao wanapenda bangi kutoka dunia mzima. Ukitaka kwenda hapo huko niliko Unanielewa? Yani ni mahali unaweza ingia kwa hoteli useme githeri yako badala ya kuongezwa kafirifiri ama noiko iongezwe bangi kidogo uletewe ukule githeri yako ufurahie. Unaweza make order yani bila makustuka. Useme hiyo kahawa yangu niwekeni kakitu nasikia wanaita THC. Unanielewa? Unaingia kiosk nini? Unaona kama venye unaingianga kwa hizi ma petrol stations. Ziko na duka. Unaingia kwa duka hapo, unachukua mambo yako, unaenda ukitumia. Kuna restaurant unaingia, unasikia wale ambao wana smoke wanakaa pale. Wanakula kivela yao. Wana relax, mambo inafanyika. Ni kama venye dawa unasemanga na niwekewe asali 2. Unanielewa? Unasema kama ni wazee sema nataka ndoma na ndoma yangu muongezee ile kitu. Bas. Huko serikali imesema mambo ya utumiaji iko sawa. Sasa iko kampuni moja huko walikuwa wamesema kivela yao ndio noma kabisa. Kampuni actually waki-advertise one advertising label on the product ilikuwa imesema this is one joint that will get you to Mars quicker than Elon Musk. What? Oh, like venye utaenda kuwa high. Yes. Unanielewa? Wanakuambia wajana na huyu Musk jamaa ya hii gari ya stima. Sisi tuko na kitu kingine. Piga hii. Elon Musk kabla afike wewe utakuwa umefika. Ulifika na ukatulia. Yes, so I need to read for you the story. A cannabis company in California sold joints labeled with much THC content than they actually contained, violating consumer laws and angering customers who did not get the high they paid for. So wamepelekwa kotini. Unanielewa? Yeah. Sababu wanasema wewe ulituambia kitashika na kikushika. Hata kiku ni dara. Unanielewa? Na hapa kwetu nikitumia ile research tumefanya through some research companies that we used to get data. Yes. Unasikianga PD ametokea amesifiwa sana. Sema hii. Jamaa nakwambia hii PD wangu jo noma. Alafu kidogo pedia anaangusha nini? Maneno. So nataka kujua what do you think? Do you think they should be sued? Ama watu tu unajua hapa Kenya nasikia mnafanya ni paka na panya. Yeah, you know these matters you know it is a kind of a scam. It's a scam. Yeah, is over promising ama ku over advertise vitu zenye aziko. Is very serious.
in terms of products na pia watu. So the moment mtu ameshikwa na kitu ati amesema hii inakuanga na sukari inatoshana hivi, alafu wewe umeamini, you know you are buying the product because of the advertisement. Yani zile sifa umesikia ni hivyo hapo kwa ingredients iko na hii iko na hii, this is what I want. Then wewe uko prepared, you have actually gone home, you are ready to consume your goods, alafu umepata whatever is on the description is auelewi. Unajaribu kwenda space umekwama pale Dandora. Hautoki. Unajaribu kupigia au majamaa customer care kama wako nayo, na si uliniambia hii kitu itakuwa hivi, what is happening? Unajua unafaa ukipigia ukiwa Dandoch kikutoe lavi mzee, unanielewa? Ukiwa Dandora ungie lavi. Unajua ni kama unaingia, unajua nimesikia watu wakisema mambo ya ndom, wanasema inafaa kupeleke kwa virtual reality. Ni kama kuvaa zile glasses. Unajua virtual reality inakupeleka kwa space nyingine. Unaelewa hiyo area, alafu unarudi mtaani. Uko kwa movie. Ndio sasa uanze kupanga sasa in real life. Utatokaje Dandara? Uingie wapi? Lavington. Uingie lavi. Permanently. Si kwenda kukomboa ama kutembelea mtu. Unanielewa? So this company promised people that you know, we understand some of you have interest in understanding how the space operates. Mambo ya the moon, mambo ya Mars, you would like maybe to occasionally visit Jupiter, occasionally visit Saturn. Mars, not Saturn, the Saturn, the planet. The planet. Unaona iko you would live probably go to Mercury kidogo. Zilikuwa 7 nitaji hizo zingine nimebakisha. Zilikuwa Mercury, Venus, Uranus, Jupiter. No, there's no Uranus, bro. Oh my god. No, there's no. Uranus cannot be a planet. It's a Uranus. No. Uranus a planet. What kind of no, there's a lot of shit there. Okay, so Mercury, Venus, Uranus, Jupiter, Saturn, Pluto. Pluto. Yes. Ndio. So ndio nasema wameadvertise, wamekwambia you don't need that experience. Piga kitu yetu inakupeleka direct. Unaenda huko, unatulia kidogo, alafu unarudi mtaani. Ndio pia make decision ujue nataka kwenda hiyo area ama start. Unaona, so jamaa amepiga akimtoi hata mtaa yake. Agotu hapo base. Mastori anapiga si za Mars, ni za hapo ni sewage, takataka, kunyongwa. Akienda sana na ifgarwai. Unanielewa? Na inafai kutoe. Uanze kuona James Mwangi karibu na wewe. Unaona Vimalsha. Unaniona? Unaanza kuona yani watu yani wako na pesa karibu na State House Comptroller. Nini yani unaanza kuona and how it is possible. Unaanza kuona Dangote and easy. So na una meditate. Na una medi vile inafaa. But I think kampuni mingi zenye zinafanyanga hivyo, hiyo kudanganya watu kwa description na ati venye product zao zitasaidia watu. Inakuanga tu ni setting. Ndio, jua ile mass. Unajua sasa mkiset hivyo alafu mpige advert. Noma, watu wengi wanabuy once juu ya ile kuogopa stock isiishe. Juu pia Mamorio pia ufanya hivyo. Pia si upiga advert zetu hivyo. Nikikushika malap ndakupigisha maraundi, ma positions. Mimi ni mtu adventurous. I can eat you until you shake your utoe maji Indian Ocean. Utoe. Unaona sasa ile advert pale itafanya huyu customer jua buy. Alafu anakuja. Alafu unaenda unarudi. Unangojea Indian. Anangojea maji haiko. Alafu ukienda anakuambia don't stop. Na wewe umesikia ndio stopping. Unataka kustop. Stop telling me not to stop. Kwa hivyo watu kuuza, hiyo ni kama kuuza hewa. Ni hiyo hewa hiyo. Pale kwa kale ka sticker. Unaandika hapo venye mali yako ni top. Kumbe ukishafungua jo kasil jo uanze kuconsume mali. Hiyo ni kama waganga. Ni kawaida. Ni kama waganga. Waganga pia unajua kama umesota. Unajua saa ile uko chini sana, mazee umesota sana. Unatembea mtaani.
unatembea mtaani alafu wewe uko na tabia za kuangalia stima post za stima sana za umeme, nijiunanga kitu kingine ya kufanya alafu unaona bwana Hassan Lapito from where muganga kutoka from unaanza kuona from mainland Zanzibar. First of all hakuna kitu kama mainland Zanzibar because yote ni island. Unaanza kuona anatibu shida za kukosa pesa, na hiyo ni shida currently uko nayo. HR kutokupenda unaanza kuona kuchukiwa na familia. Unajua ukiangalia hizo vitu, kurudisha mali, wasichana kutokupenda. Unajua sasa hiyo umesota nguvu za kiume. Hizo azati sana. You are looking at the monetary. No, the monetary, there is the monetary. Yes, you know when you get money you don't care about nguvu za kiume. Oh really? Yeah. Why? Yeah, because you are not working to satisfy people. So what we are worrying mambo ya nguvu za kiume is the only weapon. No, if you are poor you must have nguvu za kiume. You cannot actually you lose your person. Hauwezi kuwa you are poor na you cannot last long in bed. That will work against you in a very big way. Hiyo ni madharau. Hapana, sema hiyo ni madharau. Iweze kuwa una pesa. Lakini kuna level ukifika, yes, because you can always compensate your you are not staying in the game for long with your economic. Unasema choose an area to perform. Unaniona? Kuna mahali pesa inakupeleka, you know it's for you to come. The other person also has to look for their coming. Yani kila mtu apange mambo yake ya kukama. Ndio nyinyi watu wazima. Kama unanunua, by the way let me tell you today, if you are buying, it's not your responsibility for the happiness of the other person because you have already committed something. Hiyo ni kama inaitangwa ni overtime. No, it's actually an act. If you make that person pia afike is a gesture of humility and a gesture of just giving back to the society. Selfless. Ni CSR. Yes. Kama umelipia ni wewe. Sahi ndio customer. Yes. Ukilipia ndege sahi. And the customer is always right. Yeah. Exactly. Unajua? Yes. Lakini kama ni mama, unajua hii nyingine you are working hard to sustain a relationship for a marriage. So lazima mzee nguvu za kiume lazima zikue. Otherwise mtu atafuta mtu mwingine akona nguvu za nini? Za kiume. So hawa ni monetary. Ni monetary wana focus na. Yes. So people need to know the kind of advertisement and the kind of lifestyle that you want to live. Yes. Credit unajua usiteseke sana. Kama imekataa tafuta pesa. Are there successful stories from those advertisements? Which one? Hizo za kwa stima hizo. No, you see the problem, I've not seen a billionaire saying he visited a muganga. That testimonials ndio kidogo sijaona. I want to remember one day that my friend visited Mr. Hassan Zabuzuzu, and he asked me, have you heard about this guy? And then unajua nangoja billionaire alafu nangoja pia waganga wenyewe watoke. How their industry has contributed to the economy. Yes. Because GDP. We have made billionaires. Yes. We have made millionaires. The economy. Kama sahi kama wangekuwa na waka badala ya rais wetu kuita economic advisors kutoka nchi na watu wa kanisa waganga ndio wangekuwa deep state. You wako na solutions. Can you imagine calling sasa ni rais wetu pale ameita waganga mkutano kutoka county zote, tunaingia state house, anawaambia iko njaa mahali lazima mfanye kitu juu hiyo maneno manake tulisema na nimewapatia 2 weeks executive order mfanye hivyo na sign to withdraw licenses. Yes. Aseme tulisema tutaweka 50 billion. Hiyo ni mambo yenu ninyi waganga, fanyeni kwa ngapi? Na alikuwa Kitui juzi.
There are so many. Na huko Kitui kuna jamaa alijaribu kupeleka mbuzi kwa Ruto akakatazwa kama zawadi. And I can guess why. No, your guess is as right as mine. Aliona master anaweza mpatia mbuzi kidogo akiwa State House imuongeleshe ama itumbi apewa aende nayo muulize, what do you mean by undilapidated economy? Laiz, tuko na wewe hapa saa hii. Niambie. Kinanga umbanga. Tuko hapa. Nieleze. Unatakanje tupange? Si umekuwa ukishinda ukiita Kalonzo. Mimi ndio nimekunja. Mimi ndio niko hapa sasa tu. Mimi ndio nasimamia Wakamba. Tuko hapa. No, usinjaribu kuita mtu ati aniombe manake. Naweza kuwa mbuzi ama nikuwe mtu. Anda zaidi. Na utaconfuse Mungu kwa sababu ukianza kuombea mbuzi alafu ikue mtu, hata Mungu atashangaa ni mambo yako ni nini. Yes. So let's talk like andots. Tuongee. Nasikia walikataa hiyo mambo ya mbuzi. Ni risky sana. Ni risky. Also huko Ukambani mtu akiingia usichukue gifts hivyo ovyo. Hizo mavitu by the way, kuna venye mimi siziaminingi lakini ni kama ni ukweli. Hapana, ni story. Si story mzee. Ni story ndugu yangu. Kuna majamaa, let me tell you, if they existed, hii country tungekuwa tumesort out shida mingi sana. Lakini hizo wana sort mambo I think individual. No, sindio, but sao unaweza chukua individual then watu wote wako na mashinda. County, if you are poor, jitokeze. Enda kwa mtu fulani, we want a rich county. Register. Kila mtu anakuwa kwa sawa. Yes, ndivyo, and we sort all the economic problems na mambo mingi nini hivyo na inaisha ndugu yangu. Kuna story kuna time kitambo kulikuwa kumekaa sana kujenyesha kama venye sahi kumekaa. Alafu kuna mama fulani wa kijiji ilikuwa inasemekana ni mtu wa hiyo mambo ya gani? Mazingaombwe. Ni mtu wa superstition. Na hiyo venye sasa watu walianza kusema huu mama ndio anafanya kuzinyeshe, watu wakaamua kumvamia. Ati ndio ameshikilia clouds. Mnasema leeward side ama ni windward, amechukua yote ameileta hapo. Na ile siku manyunyu inatokea, inasemekana alikuwa ametema mate. Wakitema mate sasa manyunyu inashikilia. That's a very powerful individual. More than. Na venye huyo mtu alitoanishwa na umati wa watu, ati ilipatikana amemea nyasi kwa mgongo. Ile nyasi inaitwa ekoka. Egoka. Ile nyasi ngumu unajua ile haikaukangi. Hata kukiwa na jua gani. Hiyo. This is in your village. Yes. Alikuwa na nyasi. So wako na forest yake kwa mgongo. I think so. Wow. But a forest should attract rain. Ama see, that is how vegetation inaleta mvua. Na mbona Wagamba mpandangi miti? Ama dun kazi yenyu ni kupeana miti. Kuna I think our understanding of miti. Tumeconfuse na miti ingine. Mnabeana mnasema. Ndio unasikia watu wenyu stereotype wanabenda miti. So that's okay, endelea lakini. Yes. So huyu mama wenye sasa walisema ati sijui yeye ndio anafanya kusinyeshe, hiyo nyasi ikangolewa na hiyo usiku kukanyesha. So sijui ama ni advert, mimi sikuona hiyo nyasi. Juu ni story nilikuwa nasikia. Of course, sorry the Waganga, there is only a few people who know. Nobody. So kukanyesha. Na kukanyesha. So wakaambiwa kama kuna mchawi around, they need to be summoned. No, they need to pack their bags. Watoke hii area. Tutangoa nyasi yenyu. Tutanyoa. Okay. So, Loliondo pia. Unakumbuka mandege ndege zikiland huko. Msafara wa jam. Watu unaenda unapewa kakikombe yako unameza. Mambo yako inakuwa sorted. Yes. I think that is the day hospitals suffered great losses. Wali suffer sana. They recorded big losses. Na mzee wa Loliondo alienda. Is he a billionaire? After your stories sijui aliingia chini ya maji. You know, with such kind of money you need to. No, you know, we need such individuals so that we don't also battle with a lot of medical cases in the country. Yeah, these are the guys who challenge innovations and all those things. Yeah, but they need to be serious. To be registered. 2020 tungepigwa tu kila mtu kakikombe kake. COVID. Flash. By the way, hakuna mganga lazimamisha COVID. I don't know.
but unajua includiwa kwa menu pia. Sijaona mtu amesema covid vale. Tunadhibu covid kabla ikupate. Sasa iko kijana nimeona alipata first class ya electric engineering ama inaitangwa nini hiyo degree ya stima. Na ameleta mambo mengi sana. Na unajua pia mimi nilikuwa huko the University of Nairobi. Pia yeye ni wa huko. Yes, na alipata first class. Of course there are reports he has lost hope because he was going to the system to become one of the best engineers. Yes, and after getting the best qualification for the same, he's saying nobody has offered him jobs. Amekuwa akiteseka. Who is supposed to offer him jobs? And that's where I want us to address because there are iko watu shallow kidogo wanaangalia hiyo kitu from the dimensions of from a hustling perspective. And me, I want to be the devil's advocate and say ni ukweli in this country of ours, you can go to college, get whatever degrees you want, get whatever qualification you get, and you miss an opportunity. Yes, in the job market. Yes, but some of the reasons, and today I want us to address the corruption in the job market. Corruption in the job market. Yes, especially in the private sector that has never been addressed before. You see, before in this country, corruption was said to be a disease of the public sector. Pesa ya umma. Unanielewa? So ilikuwa inasemekana mtu fulani alipata kazi kwa ministry because budake ni DC, ama baba yake anajuana na PC, akamuonga, ama sijui president ni rafiki sijui ya nani, wakapata kazi kwa public sector. But as a nation, we concentrated so much on attacking the corruption in the public sector. Yes. Forgetting that the biggest corruption in this country is in the private sector. Is it? Yes, it is. The private sector runs the economy of this country. The public sector is an infrastructure for the private sector na kufanya mambo yao. But iko watu wengi, millions of people who have gotten jobs, not because they qualified, but because they knew someone. And I say millions. Na ni ukweli. Kweli. Unaona, because watu fulani sema hapana tutachukua kijana ya fulani, tutachukua kijana ya fulani, tutachukua kijana ya fulani. Yes, na referrals pia. Si ndio hivyo? Na watu wakapata kazi. Unaona, there's a difference between a referral and corruption. Inaweza mixiwa zote mbili. Yes, there's a difference, and sometimes they work as a hybrid system. The referral system ni kama wewe uko na kampuni, ukuje uniambie natafuta vijana wafanye hivi na hivi. Nikwambie kuna kijana najua, si ni akuje umfanyie interview, ukiona ataweza kazi umpatie job. Yes, then there's the other one of me telling you, huu kijana unajua ni kijana ya dada yangu, na lazima umpatie kazi. Unajua ndio amemaliza shule, na wewe nisaidie ndio nitakusaidia mahali fulani. Ile mambo yako nitasukuma. Unanielewa? So private sector corruption is quid pro quo. Yes. Unanielewa? Favor for favor. So you'll employ my nephew, my niece, and me, when you want your niece or nephew somewhere, nitampatia kazi pia. Nitampatia kazi, ama mtu yenyu fulani ukitaka nimsaidie nitamsaidia. Mwenye anataka kazi kwa ile industry yenye wewe huko. Umenielewa? Yes. So that's what has killed because ukienda mahali ya developed nations, first class graduates from top universities, ni wale watu wamesoma, have never looked for jobs. They are absorbed by the blue chip companies. Top blue chip companies are always hunting for the best talent, irrespective, they don't even care the background of that person, ametoka kwa familia gani ama nini. This is a bright brain na anapata kazi. Unanielewa? Na kwa hii nchi, the reason why, and me I support that boy for coming out and lamenting, because engineering is studied in 5 years. Ni 5? Yes. Ni kama udaktari? Yes. Udaktari ni 7, my friend. You need to respect doctors, sawa? Sawa mzee. Na udaktari na kuanga serious. When you fail supplementary exams, kama ulikosa unit uanguke, you discontinue, you look for another course.
Au endelei? No, a doctor has to be perfect. Daktari hafai kuanguka. There's no room for mistakes. No. You'll be operating someone. Will you be guessing? No, you can't. You can't. You'll be prescribing drugs to people. You need cannot, to be sure. Yeah, you cannot guess. You need to interpret tests. Una mambo mingi, unanielewa? Yes. So that's why there are careers that have no room for error. Unajua sisi watu wa Bachelor of Arts. Tulikuwa na mambo mingi that we can na una correct. I can give a theory and tomorrow I say I was wrong. And this theory did not work. Yes. Or after research. Yes. I am changing the but report. You cannot tell me uliniambia nikunywe hii dawa nikuje nikwambia unajua nilisahau jamaa amekufa nilisahau mtu wenyu hakuwa na hii alikuwa na hii by the way poleni sana hatuwezi ongea unaona kama ni huyu jamaa ni electronic engineer whatever he is haiwezi kuja kwa unajua nikiaga hizi stima sikujua watoto wako watapigwa shock. I forgot ati kitu waya fulani inaweza enda kwa tap mtu akifungua impige shock. Na mtoto ashapigwa. You understand? Yes. So this country, our country just need to stop corruption. Because top graduates and I say this mtu yote anafuata first class honors. Huyu ni mtu amepass kutoka in some specialized disciplines. Those are bright guys that needs to be absorbed in the job market automatically. It is happening elsewhere in the world. Bila hiyo kutamak. Huo mtu hafai kuteseka. Wacha sisi watu wa hizo maona zingine tuteseke kidogo, tutafute, we find our way, tuamue kama ni biashara ama ni kuendelea na kazi. Masomo imetulemea kidogo. Unanielewa? Yes. But our top brains, geniuses, because those are geniuses. Tusidanganyane. Mtu ameenda hapo anajua kumaster, amefanya practicals because engineering classes kuna practicals na kuna theory. Amepata zote, amepita. Hapa huyo mtu anafaa kupata kazi mahali fulani. Anafaa tu aingia afanyange hiyo mambo. Sindio? Kwa hizo industries. Kuna mzae fulani alikuwa na nilek kwa one of the city universities ziko hapa. Alikuwa ananiambia kuna program wako nayo with these Microsoft guys. Sasa wana scout for well qualified students in different fields. Akweni watu wa IT, wakweni watu wa engineering, wakweni watu wa nini, wana interviewer nini wana shortlistiwa. They are shortlisting like 300 guys wapatiwe hizo mamboka za hizo industries. First of all, I will tell you, do you know why top technology companies are scouting for not even scouting, they are building a lot of their headquarters in Kenya. Because hapa Kenya Kenya is a fast moving country. Sisi hulan sana haraka na kuna watu wengi sana wa bright. That's why you're seeing those company akina Microsoft, Oracle, nini wame set up mabase huku. Kuna watu wengi sana wajanja. There's something I want to tell you. Most of these bright guys, they don't have social skills. Social skills ni kujuana na watu. Unanielewa? Na sasa if you tell that guy to improve on his social skills, he will not get the best degrees. Ataanza ku lose focus. Naona ukienda hata China, uende huko wapi America, UK, wale watu wanaleta a lot of innovation, a lot of big ideas. You'll find most of them they don't have social skills. So kampuni mingi huwachukua, they are the best engineers, then they start training them how to become social without killing that say brain yake ina functioning. Brain yake ni kuwa yeye ni bright, ni engineer ama ni programmer. Yes, that's why we need PR people, watu wa kuongea na watu, they are good with those skills. Let the engineer be an engineer. Wacha kumuweka kwa mambo mingi ati lazima ukue na people. No, what people? We want this guy to make us the next big phone that we will not affect our social life. And health matters. Ni green. We want this guy. So unataka ajuane na watu alafu afanye kazi. Hiyo si tuachiwe sisi. Watu wa kuongea na raia. Unataka watu wafanane na Elon Musk. Unapiga mambo programming zako na unaongelesha watu. Even him, he has started speaking when he's now have the best engineers and nini. So he's now acting as a leader. That's why he's doing all the, and na ukiangalia hata venye yeye react na vitu wanasema mafala hawapatangi Kenya anasema. Jokes zake na vitu vya anasema ni vitu
Mavala overreact na vitu huo jamaa anasema but the bright brains know what can vitu huo jamaa anasema. So mimi na support huo kijana and it's good he's bringing into light that problem. Mimi nasema this guy is God given because we have very good brains in this country. Let's stop telling people that other than your education you need to have these skills. No. Huyo mtu ni msomi. Mtu wa skills afanye skills. Wacha akuwe scientist. Akiwa scientist mnakuja sisi mnatuambia sisi tunamuuza huko nje. Sema ukitaka kitu fulani ni huyo mtu. Huyo jamaa. Don't interfere because probably he's not capable of doing that. His mind is focused. And we need to go back to education system in this country. Na nikwambia until corruption iishe kwa private sector. Juu ina dilute sana hiyo. You know why most of the private companies are importing labor? So you'll go into a company, you'll find the chief technology officer is an Indian, is a white man, ama ni jamaa sijui ametoka wapi. Na hapa Kenya kuna jamaa mwenye hata akiwa kuna huo mtu I know areas have been present in some areas where the boss who was ni mkubwa wale watu wako chini yake wanajua ni wanoma kumuliko kwa hiyo industry, kwa hiyo field. Lakini yeye ameletwa kwa hiyo kazi sababu wale watu wana control your environment ni watu wanajua ni watu yake. Unanielewa? So my challenge is to the private companies in our country. There is a lot of hizo universities wanatoa top cream, lakini wengi from their dress code, from their demeanor na venye wanaongea wanakaa mafala. Lakini brains ziko top. Lakini brains ni top. Elsewhere in the world wanachukua hao watu wanawamold wanaweka, they give them the best of the monies, the best of the experiences, then they start training them in areas where they have deficiencies. So this is a guy who doesn't know how to do presentation in a room full of big people. Juu labda hakuna haezi ongea. Si wa hivyo. Si za kuchachisha. So do you know those companies wanafanyaga nini? They get the guy to prepare the presentation. The presentation is now done with somebody mwenye akona hizo PR skills. Ndio sasa pia I present best. Si ni kwa kupresent. Labda lugha ya huyu jamaa mtaelewa. Na yeye atakuwa na attention. Na yeye unajua the art of speaking before people. Si kila mtu ako blessed nayo. Kuna mtu akona hiyo presentation akifanya anatoa jokes, ana nini ana engage watu. Huyu jamaa hana hiyo shughuli. Yeye anasema tukitengeneza hii charger tutaacha kufanya hivi na hivi. Bas. It's a simple thing and he has that innovation. Why do you want to force that person to present? A public spokesperson. And he's not talented. He's not. So unapata wasi wengi Kenya. By the way, and that's why you're finding so many big brains in Kenya wakienda kampo. Then they remember some of the advice tunapewa at know you need to be 360 degrees public speaking skills. Hata kama uko hivi lazima ujue nini. So unafind msee alikuwa ni genius. Ameingia kampo amejilose because anataka kubelong kwa venye society nasema. Wewe uliniambia ushaikosa mboka juu ya kukosa kujua kutumia fork and knife, fine dining. Yes, ndio. And I know, if they had me I would be the best that they ever wanted. Now I understand. You fala because my work is not to do that. If you want to train me to talk to people nichukueni because najua kazi yangu. Then sasa monitrain hizo vitu zingine ni add-ons. Si ni add-ons. Si ati ni na pia nikikosa kujua mniwekea mimi kutoa back end. Wacha mimi niishi ile life mimi najua. Si lazima by the way kulia hapo mbele na unapiga. But the best business leaders who have discovered that unapata wanachukua the best IT people, the best creatives, the best whatever, they put them. Then them, because hao ndio wanaweza bonga na watu, they become the presenters. Lakini kwa inji you have that engineering position, you don't get that guy who complain. Unaleta mtu yenyu alipata ile nimeingia polytechnic, unaona ile honors alipata pass, anakuja pale, he's not the best, but because akona people skills and rise to the top, that person will never spy innovation in the company.
the head of innovation anafaa kuwa ni mtu anaelewa kazi. Ndio watu wote wako kwa hiyo department wakikuja wanajua kazi inafaa kufanywa namna hii. So I support that young man for Lament because he's introducing a different challenge that is not being spoke. Addressiwi. Unaona? Watu wengi wanamwambia buda hapa ni Kenya unafaa uelewe. Lazima wazo kidogo. No. Na wewe ni engineer jo ulipita. Si ndio? Ulijitolea. This is a first class guys. Yes. That's a bright meaning mkimo expose tu kidogo mzee. Huyu ni innovator anaweza kuwa top. Anaweza tutengenezea kitu kingine. Inaweza put Kenya on the map. Yeah. Unanielewa? Ilete kitu kingine tena usikie tena deni yetu tena imepungua. Hao watu wanakuja kubai hiyo technology. Do you know why we are poor as a country? We are not because any technology we use we are buying it. Si hapa. So hiyo balance lazima our top students in the country, around the universities, around the colleges need to be absorbed in the best companies. And that's why the private sector need wanafaa, there's a corruption mingi ina happen, wanafaa waitoe. Otherwise they will keep not getting. In art the same. Hata in art ni kuna unajua nani wewe. Kama uko ni sawa unajua kutengeneza videos lakini who do you ndio. Sasa hiyo unajua ina killing what is it killing? Creativity. That's why every time na meeting watu wanawaambia buda si unishike mkono because people are thinking kushikwa mkono ndio itakutoa. Si wewe. And we need to kill that as a country if you have to go to the next level.